internal and external, that are agitating for independence, how you analyze those and how you're managing them. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. First of all, thank you. First of all, you rightly said Somaliland has been there for, I think now 30 years, 31 years, since they said we secede from Somalia. It has never received any international recognition. muuqaalkan waa hogaamiyaha fila Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo madasha Foreign Council Community oo kamid ah madalaha waaweyn ee su'aalaha xasaasiga la isku weydiiyo ee dalka Mareykanka lagu qabtay lana weydiiyay sababta uu ku dhagan yahay aqoonsiga dawladnimada Somaliland iyo sababta ay dawladda federaalka Soomaaliya uga soo horjeedo in ay Somaliland noqoto qaran madax bannaan oo kamid ah wadamada Afrika ee la ictiraafsan yahay iyo xaalado la yaab leh oo uu kaga jawaabay iyo waxyaabo badan oo shacabka Somaliland ee xiriirta ah oo u qiray markii ugu horeysay hogaamiye Soomaaliyeed oo fila Soomaaliya kursigeeda fadhiya iyo sidoo kale qorshayaal la yaab leh oo ka damacsanaa dhibaatadii ka dhacday gobolka Sool iyo ujeedada dhabta ah ayaa uu daboolka ka qaaday muuqaalkan ayaan daawadayaal ku dul istaagi doonaa xogaha Xasan Shiikh Maxamuud ee luqadda Ingiriiska uu ku sheegay gabi ahaanba shanta qodob ee ugu muhiimsan ayaan kula wadaagi doonaa saaxiib haddii aad ku cusub tahay dhigaal oo ay tahay markii koobaad aad soo booqato hubi channelku inuu subscribe ku yahay kana mid noqo asxaabta qaaliga ah ee gabi ahaanba ku xiran warbaahinta dhigaal si ay ku soo ogaago xogaha diiran ee warbaahinta dhigaal ay kula wadaagasho soo dhawaada saaxiibayaal hogaamiye Xasan Shiikh Maxamuud waxa uu ku sugan yahay dalka Mareykanka meertada qaramada midoobay ee kulanka madaxda adduunka ayaa uu kaga qayb galaya dalka Mareykanka magaalada madaxda dhanka siyaasadda ee New York hogaamiye kasta markuu halkaas tago waxa uu la kulmaa kooxo siyaasadeed iyo sidoo kale madal caalami ah oo wax lagu weydiiyo xaaladaha dalkaasi gudaha ka jira iyo sidoo kale dhibaatooyinka adduunka haysta haddaba hogaamiye Xasan Shiikh Maxamuud waxa soo casuuntay madasha loo yaqaano Foreign Policy Community oo kamid ah madalaha fadhiga u ah dadyowga siyaasadda khibrada ku ah isla markaasna siyaasadda inta badan gorfeeya ee arrimaha siyaasadda sida weyn u yaqaan ee la fogura mid kamid ah dadyowgii madasha ka soo qayb galay oo u dhashay dalka boqortooyada Ingiriiska oo lagu magacaabo Hebelkay Ferguson baa halkaasi ka hadlay Xasan Shiikh su'aal buu weydiiyay waxa uu ku yiri maxay tahay sababta aad uga soo horjeedo dawladnimada Somaliland aqoonsiga Somaliland maadaama ay Somaliland tahay dal guuleystay dhanka dimuqraadiyadda iyo hanaanka hab xukunka sharciga caalamiga ah ee sida weyn idinka oo Soomaaliya ay u raadinaysaan oo dabcan aad tahli kala weydeen muddo ka badan 40 sanadood inay hirgelisaan doorasho qof iyo cod ah Xasan Shiikh Maxamuud waa uu araartay su'aasha waa uu ka galgashay laakiin xaqiiqada dhabta ah ayaa daawada kula wadaagaya iyo waxa dhabta ah ee uu qarinayay ee uu banaanka keenay horta Xasan waa uu isdhiibay waxa uu qirtay Somaliland in ay tahay dal madax bannaan oo xorriyadda dawladnimada dimuqraadiyadda iyo hanaanka sharciga si weyn u dabaqay bogaadin iyo ammaan buu kula duldhacay waxa uu sheegay in dawladdiisa qorshaheedu uu yahay inaan Soomaaliya kala jarin sidoo hadalka uu dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in fikirkii uu aaminsanaa 2022 uu ahaa in la isku hayo dadka reer Somaliland oo dawladnimada Somaliland mar kasta la xoojiyay laakiin taas way isdibashay markii qaybo kamid ah dadka deegaanka bariga Sool ay ku dhawaaqeen inay gabi ahaanba Somaliland xiriirka u jareen oo ay ka baxeen dawladnimadii Somaliland kuna dhawaaqeen inay Soomaaliya hoos tagayaan waa Xasan ninka saainaan sidoo kale waxa uu sheegay in Somaliland uu ogolaaday mashruuci la oran jiray New Deal-ka ee Brussels ka dhacay oo uu wadamada caalamka ee maalgashiga sameeyo uu ogolaaday inay si toos ah u hoos tagaan arrimaha Somaliland kala shaqeeyaan waxa kale uu sheegay in maalgashiga dekada weyn ee magaalada Berbera ee caalamiga ah uu qayb ka qaatay sidii dawladda Imaaraadka Carabtu ay u maalgashan lahayd oo aanay Somaliland ba arinta iyada ah aanay hil lahayn haddaan u soo kursiga soo joogin waxa uu sheegay sidoo kale in Somaliland ahaan jirtay mustacmarada Ingiriis ah oo dabcan kamid ah mustacmaradii boqortooyada Ingiriiska xorriyadda ka qaatay 26 Juun waxa kale uu ka sheekay taariikhda dheeraad ee Soomaaliya iyo Somaliland sidoo kale waxa uu ku raftay oo si weyn uga hadlay arrimaha la xiriira aqoonsiga Somaliland oo sheegay inaanu jirin wax farqi ah u dhaxeeyo Soomaaliya iyo Somaliland isla markaasna kaliya ay tahay dhibaatada ugu weyn arrimaha dhanka juqraafiga oo ay yihiin dad aaminsan in ay kala dalahaayeen laakiin isku soo biireen hogaamiye Xasan Shiikh Maxamuud waxa kale oo xusay in Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ka soo jeeday Jamhuuriyadda Somaliland dadkeedana u dhashay xilka masabka ra'iisul wasaaranimadana qabta haddaba aqoonsiga Somaliland dalka Mareykanka waxa uu uga socdaa si dardar leh
shacabka Somaliland yar iyo weyn ee ku nool dalka Mareykanku waxa ay ka shaqeynayaan sidii qadiyada Somaliland ay u gaarsiin lahaayeen meelaha ugu sareeya iyo sidoo kale miisaska ugu sareeya taa beddelkeeda waxa barbar socda dadyoga ajnabiga ah la dhacsan dawladnimada Somaliland dimuqraadiyadda dawladnimada sharciga iyo sidoo kale arrimaha la xiriira hanaanka hufan ee maareynta dhaqaalaha Somaliland ee yar ee kooban ee lagu dabaro ciidanka shaqaalaha sidoo kale dadyoga dawladda u shaqeeya ee aanay jirin gacmo shisheeye ama sidoo kale waxa loo yaqaan foreign aid-ka oo qayb ka qaata in Somaliland ay hesho caawimo dibadeed oo aan haba yaraatay budgetka Somaliland ku jirin haddaba daawade warbaahinta dhigaal waxay ku soo turjuntay dhammaan khudbadihii Xasan Shiikh Maxamuud iyo sidoo kale hadalkii la xiriiray arrinta Somaliland af Soomaali baan subtitle kaaga soo dhigay waad akhrisan kartaa saaxiib soona dhawow channelka la soco kuna xidhno internal and external that are agitating for independence, how you analyze those and how you're managing them. Thank you. Thank you very much, Mr. Shoaib. First of all, thank you. First of all, you rightly said Somaliland has been there for, I think now 30 years, 31 years, since they said we secede from Somalia. It has never received any international recognition because in 1963, when the Organization of African Union, the mother of the current African Union, was established. In 1960 was the time the largest number of African countries got independence from the colonial powers of the past. So they get together around 50 countries, around 15 countries of 25 countries, a small number of countries who were independent by then. No, it was almost 50 countries who got together there in Cairo, and they established the concept of uniting Africa as one state, like the United States. The challenge has come was, who are we when you are uniting? Are we an independent states that unite together? Because now we are independent states. So again, the question comes, how we classify our borders. And it was very difficult because the colonial powers, they never considered the issue of ethnicity, the issue of clans and communities. So borders, they cut clans and communities. We claim in Somalia, in 1884, when the Berlin Conference for Scramble of Africa was there, where the Western powers were dividing zones of influence on Africa, Somalia has been divided into 5 parts. 1 for France, 2 for UK, 1 for Italy. So it was 1 part for Ethiopia. So it has been divided into 5 parts. So if you have seen our flag, there is a 5-point star, which represents the 5 Somalis. A dream was there to unite these 5 parts of Somalia as well. So in that day, Somalia has not ratified that chapter which claims that the colonial borders are the borders of Africa. That is still standing. We want wars with Ethiopia number of times because of that. Now that has it's gone. Somaliland was part of Somalia, colonized by Britain, and the rest of Somalia was colonized by Italy. So this is the only difference. We are the same ethnic group, we share the same language, the same religion, the same way of life. The only difference we have is you were colonized by Britain, we were colonized by Italy. And that is not an identity. We believe, people like me, who are pro-unionist, we believe that is not an identity that can divide us. So we united. 26 May 1960, Britain gave independence to Somaliland. And 1st July, Italy gave the independence to Somalia, the rest of Somalia. So Somaliland came, and the 1st July, we united. With the act of union agreed. There was a very serious power sharing. In 1969, when the last president was killed and the military took over, the prime minister of Somalia was a Somalilander. And unfortunately, he became the first president of Somaliland who is seceding
although he was the Prime Minister of United Somali. He passed away now, isn't it? So the case is that when I came to the office in 2012, after we ended the transition, before 2012, there were successive transitional governments in Somalia. The end of transition was 2012. When I came, there was a New Deal agreement, compact in Brussels, organized by the European Union. There was a very serious negotiation between Somalia and the EU. They refused Somaliland to come and represent there, although they were invited and we accepted their invitation. So what we did is that we provided them special status, economic development, humanitarian aid. This should not be politicized and not necessary to go through the bureaucracy of the federal government of Somalia. The world we allow to deal directly with these people when it comes to economic development. And in that line now what happened is, for example, there is a very good port in Somaliland, Berbera Port. Berbera Port has been invested. But according to our constitution, ports are the federal government's jurisdiction. It's not the periphery or the federal member state or in this. So we were there. We have not interfered since there was investment, good amount of money was going to be invested to improve the facility of the seaport. We allowed. We never disrupted. We never went into that. So that was the case. The policy of Somalia was, we want to get back a united Somaliland. We don't want to divide Somaliland and make it into bits and pieces. That was the strategy and the policy for all these long years. Unfortunately, some of the Somaliland leaders were unable to hold together the Somaliland clans. Somalia are clans. As I said, politically, we were representing each other. That's the only tool that we had, power sharing was based. So the same in Somaliland, it is based on clans. Different clans were there. So the Somaliland administration was unable to hold together. One of the clans, they go, the government fight, they defeated the government, and now they said, we wanted the unity. We don't want a secession anymore. So there is no reason, legal or moral, that the federal government can say, oh, no, although you wanted the union, or you are unionist, but